வணக்கம். இன்னைக்கு Samacheer கல்வி 10th standard mathsல chapter 2 numbers and sequences இதில் exercise 2.5 பார்க்கலாம். First question, check whether the following sequences are in AP. இங்கே கொடுத்துருக்கிற sequences வந்து APல இருக்கான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏபியில் இருக்காங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேயா, அதாவது இப்போ எத்தனை டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இது T1, இது T2, T3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ T2 மைனஸ் T1 கண்டுபிடிக்கணும், T3 மைனஸ் T2 கண்டுபிடிக்கணும். அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துருக்கிறது இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஏபியில் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, சொல்யூஷன். given sequences given a minus 3 comma a minus 5 comma a minus 7 comma etc. இது T1, இது T2, இது T3, அதாவது ஃபஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம். இப்போ டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். T2 மைனஸ் T1 ஈக்குவல் டு a மைனஸ் 5 மைனஸ் T1 is a மைனஸ் 3. that is equal to a minus 5 மைனஸ் கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, மைனஸ் a plus 3. that is T2 minus T1 equal to plus a minus a cancel, minus 5 plus 3, that is minus 2. Next, T3 minus T2, that is equal to T3 is a minus 7 minus T2 is a minus 5, that is equal to a minus 7 minus a minus into minus plus 5, that is T3 minus T2 equal to plus a minus a cancelled, minus 7 plus 5, that is minus 2. So difference கண்டுபிடிச்சோம், ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு. Here the difference between consecutive terms are equal. Hence the given sequence, that is a minus 3, a plus 5, a minus 5, a minus 7, etc. is in AP, arithmetic progression. Okay, man. Next, second subdivision. Given sequences 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, etc. இது APல இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம். சொல்யூஷன், given எழுதிப்போம். given sequences is this one. இப்போ இது T1, இது second term T2, third term T3, இது fourth term T4. So T2 minus T1 கண்டுபிடிப்போம். T2 minus T1 equal to T2 is 1 by 3 minus T1 is 1 by 2. That is crossல multiply பண்ணிக்கோங்கம்மா. LCM 6. So 2 minus 3, that is equal to minus 1 by 6 னு கிடைச்சிருக்கு. Next, T3 minus T2, that is 1 by 4 minus 1 by 3. LCM is 12. 4 3s are 12. Multiply பண்ணிக்கோங்க. Here 3 minus இங்க 4, that is minus 1 by 12. Next, T4 minus T3, that is equal to 1 by 5 minus 1 by 4, that is equal to 20. இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். that is 1 4 is 4 minus 1 5 is 5, that is minus 1 by 20. டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருக்குதா? இல்லை இல்லையா? ஸோ ஹியர் the difference between the consecutive terms are not equal. Hence, the given sequence 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, etc. is not in AP. Next, third subdivision. The third sequence is 9, 13, 17, 21, 25, etc. Solution, given sequences given 9, 13, 17, 21, 25, etc. So இது T1, T2, T3, T4,
T5. So T2 minus T1, that is 13 minus 9, that is equal to 4. T3 minus T2, T3 is 17 minus T2 is 13, that is equal to 4. T4 minus T3, T4 is 21 minus T3 is 17, that is equal to 4. T5 minus T4, T5 is 25 minus T4 is 21, that is equal to 4. Difference same irukku. Here the difference between the consecutive terms are equal. Hence the given sequence, that is 9, 3, 13, 17, 21, 25, etc. is in AP. Next, fourth subdivision. Sequences minus 1 by 3, 0, 1 by 3, 2 by 3, etc. Solution. Given sequence, given minus 1 by 3, 0, 1 by 3, 2 by 3, etc. So T1, T2 எழுதிப்போம். This is T1, T2, T3, T4. T2 minus T1 equal to 0 minus of T1 is minus 1 by 3, that is equal to 0 plus 1 by 3, that is equal to 1 by 3. And T3 minus T2, that is equal to T3 is 1 by 3 minus T2 is 0, that is equal to 1 by 3. Next, T4 minus T3, T4 is 2 by 3 minus T3 is 1 by 3, that is equal to common denominator 3, 2 minus 1, that is equal to 1 by 3. So இங்க difference எப்படி இருக்கு? சேமா இருக்கு இல்லையா? So here the difference between the consecutive terms are equal. Hence the given sequence minus 1 by 3, 0, 1 by 3, 2 by 3, etc. is in AP. So இதை எழுதி முடிச்சுக்கோங்க. Next, fifth subdivision. The sequence is 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1. So solution, given the sequence எழுதியிருக்கிறோம். இது T1, T2, இது T3, T4, T5, T6 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா? So T2 minus T1 எடுப்போம், equal to minus 1, minus 1, that is equal to minus 2. Next, T3 minus T2 is, T3 is 1 minus T2 is minus 1. So minus minus சேர்ந்து plus 1 ஆயிடும், that is equal to 2. T4 minus T3, T4 is minus 1 minus T3 is 1, that is equal to minus 2. இதிலே first ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா இது ஏபியா இல்லையானே, ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இதிலேயே தெரிஞ்சிடுச்சு, நல்லா செய்து வச்சுப்போம். Next, T5 minus T3 equal to T4 is equal to T5 is 1 minus T4 is minus 1, and the minus in the minus is in the plus, that is equal to 2. T6 minus T5, T6 is minus 1 minus T5 is 1, that is minus 2. Difference same இருக்கா? இல்லை. So here difference between the consecutive terms are not equal. Hence 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, etc. is not in AP. ஓகேம்மா, இந்த சம்மோட இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி 10 கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க, சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.